ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കട്ട മഞ്ഞായിരുന്നു കാനഡയിൽ. അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാനഡയിൽ മഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മഞ്ഞ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു. ഇതെൻ്റെ വീടാണ്. കണ്ടതറിയാം, എൻ്റെ വണ്ടിയും എൻ്റെ നെയ്ബറിൻ്റെ വണ്ടിയും എല്ലാം മഞ്ഞ് മൂടിപ്പോയി. ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ വഴിയുണ്ടല്ലോ, അത് സിറ്റി ഒന്ന് തെളിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Almost everyone is using public transport today because of the safety. See a lot of taxi cars, and we got a lot of accidents and everything because of that. We are having a lot of fire engines and everything going on. Here people are cleaning the snow. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സ്നോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫൺ നിറഞ്ഞൊരു സമയമാണ്. എന്നാൽ സ്നോ ടൈമിനെ ഫൺ അല്ലാതാക്കുന്നത് വിൻ്റർ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. വിൻ്റർ ഡ്രൈവിങ്ങിന് വളരെയധികം സ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ ടയേഴ്സും ആവശ്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, വളരെയധികം ഫയർ എൻജിൻസ് എല്ലാം പോകുന്നത്. അതെല്ലാം വിൻ്റർലി സ്നോ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്നോ ആയിരുന്നു. വളരെയധികം ആക്സിഡൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വഴിയിൽ വളരെയധികം കാറുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്. വിൻ്റർ ടയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വണ്ടി ഇറക്കാറില്ല. ഇവരെൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സാണ്. ഇവരൊരു ഫാമിലിയായി ഫുൾ സ്നോ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഇന്നത് മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് വലിയ പാടാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ അന്നന്ന് സ്നോ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് for being outside. Hey. യഥാർത്ഥ വിൻ്റർ ഹഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കാണുന്ന വണ്ടികൾ കണ്ടോ, അത് ഫുൾ സ്നോ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഹൗസാണ്. അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആദ്യമേ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണം അത് 1 by 1 ആയി മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ. See, it's like at your height. Yeah. Crazy. See how people are cleaning. It's like our responsibility now. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പ് കിടക്കുന്ന സ്നോ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ഈ ലൈനിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇരട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ. ഇതാ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് സിറ്റി ഒരു മെഷീൻ വെച്ചത്. ഫസ്റ്റ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വഴിയുടെ നടുവിലേക്ക് കയറി നിന്ന് കാണിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. റോഡും വഴിയെല്ലാം ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. I'm in the middle of the road. സ്നോ മൂവിങ് കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് വളരെ പാടുപെട്ടൊരു ജോലിയാണ്. നമ്മൾ എത്ര തവണ നീക്കിയാലും ഇത് മൂവ് ചെയ്തില്ല. For cleaning, it's very hard. And city clean the main roads, but if you want to go to inside, it is very hard. So people don't go outside today. Probably I will be the one who is just taking the videos and walking around. See, all this road has not been cleaned. So this is the Canada snow.
and this is not that much funny. All tree has been covered, and the people says this should be just starting. It's only the beginning. This is like a bus station, I mean bus stop, fully half covered, but if you go inside it is very nice. Thank you. Bye. So friends, if you are a first time here to my channel, always subscribe for my, and I will be bringing lot of different views of Canada. And as you know, Canada is entirely different from our countries, and I will explore all those things for you. So this is how we survive in Canada during the winter. People are just like working, and this is how they are cleaning the road. I'll show you. The city is doing this one. A giant vehicle is coming. It's taking out the snow in the road. Okay friends, I think you might like this video. Okay, if you like this video, share with your friends and family members, and especially who is planning to come to Canada, and then also know how we are dealing with this Canada with them. Okay friends, see you in next video. Bye.